So we are celebrating the Swamiji's 159th birthday celebrations all over India. So through our Bharati Shikshan Mandal is the organization which works on education system. The main aim of this organization is to develop the nationality and to develop the Bharat-centric education. So in this program, our Shikshan Mandal President Mr. Shivaraj sir and our Vice President Krishnaya Garu and the Joint Secretary Ravi Kumar and Secretary Ajay Rawalji and our full-time worker of Digvijay Singh ji has participated. The main important of this program is every year we are getting this program, and the month of January 12th. So in view of Swami birthday, we are celebrating this is as a National Youth Day. So why this? Why we are celebrating this National Youth Day? And in respect to of this Bharati Shikshan Mandal, the major role of in our society is the major role is that youth generation, so younger generation. So Swamiji also having the most inspiring of the youth people, and so through this Bharati Shikshan Mandal, we are celebrating this youth National Youth Day. So many today is busy with all other programs and everything, but now this is not the one-way lecture of regarding Swamiji, like education of Swamiji and childhood and what are the struggles happens for the Swamiji, not like that. So this is open discussion session for all the whatever the views we have and what we have learned from Swamiji, and why we are giving most importance to one of the monk. So many monks are there, so many monks in our India, so many monks are there from this yuga. But why we are giving the most importance to Swamiji? What is the main important qualities he had, and why we are giving? So that we came to know that we can discuss but each and everyone the views and how these thoughts will be useful to our nation, and how can we mold the students to into the right path. Nowadays everyone knows that the youth are most of the addicted with technology, mobiles and everything, cinemas. But why these whatever the quotes, whatever the speeches, whatever the inspired quotes given by the Swamiji, most of the very important. One of that is known that arise, awake and stop not till your goal is reached. So like that, so many are there. So in that most teach yourself and teach everyone, call upon the sleeping soul and how it awakes. So like that, so many are there. How we can utilize these codes, and how can we mold the students after the intermediate, from intermediate to the post graduation completion? How can we inculcate these values and these values to the students? And that we can discuss here, or that like open session. And the major part of the everyone youth along with the education after the family, if we once go through what is the meaning of the family, why we should why we have to give time for the to develop of the nation, why the Swamiji has the great importance. Spiritual leader has become a patriotic leader and freedom fighter. Most of the inspired for all of the Gandhi ji, Netaji and Subhash Chandra Bose, not only for our Indian freedom fighters, for all other foreign freedom fighters also, till now Obama and Bill Gates, Ratan Tata, so many have inspired. Why? If we go in detail, whatever we are living in our society, we must give some importance to the part of the society. Why? Because we are one of the part of the society. When we get out from our home or from school, when we go to school, we can observe the something with the good things, bad things we can observe. What is the use of that? So we have some, not the major role, some medium role we have to contribute. We have to give some time for the nation. Why? Because we are one of the part of the nation. So that's why this is what the small information. So we can discuss openly
the views of Swamiji and what he told and how we can be achieve to every applicable for the students in our field, whatever the fields we have, not only for the teaching field, whatever the fields we have. So the day starts with one of the quote of Swamiji, then it will be how it will be inspirable. So many are there, but some people may be inspired and some people maybe they forgot. Today only we can see that all are garlanding all the Swamijis and making some nowadays technology, making some status and everything. Today only we will remember. After that we forgot about all the things what Swamiji told on not only on January 12th. After that also we have to remind daily. We have to follow. So regarding this, we can have some small discussion regarding this. So I'm requesting all of you unmute themselves and briefly about 2 to 3 minutes of discussion about the Swamiji and what are the contribution to the nation, to the youth. Everyone knows that he died early age, 39 years only. So what are the age we have classified for youth? Is this for only below 50 years or above the 18 years? So like that, some what are the suggestions we have, what are the questions we have, we can discuss openly. So I am requesting all of you to discuss, unmute themselves and can give your suggestions and everything. Digvijay Singh ji. Yeah. Unmute yourself and you can talk. Bhaskar sir. Sir, namaskaram. Say here in 1896, London, Eric Hemmando. It may be that I shall find it good to get outside my body, to cast it off like a worn-out garment, but I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere until the world shall know that it is one of with God. These were the foreign authors. And the famous French Nobel poet, Life of Swami Vivekananda. He was a less than 40 years of age when the athlete lay stretched upon the pyre, but the flame of that pyre is still alight today. From his ashes, like those of the phoenix of the old, has sprung anew the conscience of India. Hello. Hello. Ravi sir.
Sir. Sir, ask the guests to speak. No, there's Bhaskar sir is there, Lingagowda sir is there. Ask them to speak, please. Yes, sir. Yes, sir. That's why I given open. This is not one-way session. Bhaskar sir, Lingagowda sir, Netaji, and Deepesh Vyas. Hello. Ji. Good morning. Sorry. Good evening, one and all, sir. Very thankful to you providing opportunity on the eve of Swami Vivekananda celebration and memorable of the National Youth Day. Can I talk with you, sir, with your kind permission? Ji, you can. You are from? Yes, from Nalgonda district, sir, Miryalaguda, Telangana state. Actually, I thought that this link was shared to all over India. I thought some people joined from North. So okay. I started in English only. we can speak in Telugu also, no problem. Okay, sir. And the theme of the nation building for the youth. According to Swami Vivekananda, nationalism is meant to improve the lot of downtrodden and strengthen them through education, sir. He's explained his stance thus: who feels therefore the 200 millions of men and women sunken forever in poverty and ignorance? Where is the way out? Who feel for them? They cannot find light of education. Who will bring the light to them? Who will travel from door to door bringing education to them? Let these people be your good. Think of them, work for them, pray for them. Insistently, the Lord will show you the way. Him I call a Mahatma, whose heart beat for the poor. Otherwise, he is Duratma. That means Jivaradhana, Shivaradhana. Swamiji is realized three things are very necessary to every man great, every nation great, such as fulfilled. Number one thing, conviction of the power of goodness, absence of jealousy and suspicion, and third, help who are trying to be and to good. The Swamiji notion of nationalism rests on four solid rocks, sir. The awakening of the masses that create the basis of the nation, first thing. And the second thing is the development of moral and physical strength. And the third is a unity based on typical spiritual ideas. Fourth one is last one, pride and consciousness in the early glory and greatness of India. The ideal of reform was based on improving the state of female, overhauling the education system, abolishing the caste system and distinctions. He offered a synthesis of new and old concepts about India's improvement and its march towards future. This is a main foundation pillars of the views of the nationalism according to Swamiji. Is my my study, and this is not a completed in one hour 2 hour, but Swamiji is a very inspired to youth and among all the people all over across the world. I'm very inspired, sir. As a theoretically and practically in everyday daily life, I have realized Swamiji thoughts and words daily quoting. Very inspired such a wonderful things in my life. Thank you very much, sir. Thank you, Ji. Thank you. Lingagowda sir and Sonu Kumar, journalist. Ravi, sir. వాళ్ళని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకోమని చెప్పు. ఓకే. ఏంటి వాళ్ళ బిజినెస్, ఇక్కడ టీచర్ ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ లైఫ్, వాళ్ళ స్టడీ, ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకోమని. Thank you, sir. Namaskar. Ji. Namaskar. I am Lingagowda Pusala. I am from Sangareddy, sir. Sir. I am the BVM school, Bharati Vidyamandir school principal and director, sir. And today I am greetings to all, sir. It's a good day, very inspirational day. You are conducting good virtual meeting, sir. Today I am listening only, sir. I am not asking any questions. Okay, but, sir. But your value information, just I am listening. I am sending to this all message to my children and my faculty, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, sir.
सोनू कुमार जी, बसवराजप्पा सर and दीपेशु. आप लोग हिंदी में भी बोल सकते हैं यदि किसी को इंग्लिश में कोई समस्या है। तो जैसे कुछ लोग आउट ऑफ तेलंगाना से भी हैं। हाँ 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 सोनू जी जैसे यूपी से हैं। हाँ, वही मैं भी वही सोच ले रहा। तो नेशन वर्ड चले गए लिंक, कोई लोग वहां से भी ज्वाइन हो जाते। जी, दिग्विजय सिंह जी आप बात कर दीजिए। जी धन्यवाद। स्वामी जी के बारे में यदि हम बात करें, उन्होंने हमेशा जो यूथ है उसको काफी ज्यादा इंस्पायर किया है और उन्होंने हमेशा इस चीज पर जोर दिया है कि यदि जो हमारे देश का यूथ है, स्वामी जी ने एक बात कही थी कि यदि मुझे सिर्फ 100 यूथ ऐसे मिल जाएं जो कि देश के लिए समर्पित हों तो मैं इस पूरे देश का कायाकल्प कर सकता हूँ। अभी यदि हम अब हमारे देश में देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो यूथ की है और ये यूथ ही हम किसी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। पर आज के समय में हम यदि हमारे यूथ को देखेंगे तो जो यूथ है वो जो देश प्रेम है उसका जो एक्चुअल में जीस्ट होता है उस वो जो देश प्रेम है वो सिर्फ जब क्रिकेट में इंडिया जीतती है तो उनका देश प्रेम दिखता है, या 26 जनवरी होती है या 15 अगस्त होता है या कोई स्पेशल डे होता है तब उनका देश प्रेम दिखता है। लेकिन बाकी समय उनको खुद को इस देश के लिए क्या करना चाहिए, यूथ फॉर नेशन, यूथ अपने देश के लिए क्या कर सकता है, इसको लेकर लोगों में मतलब जो यूथ है उसमें जागरूकता बहुत कम है और दैट्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि जब तक यूथ नहीं जागेगा तब तक बहुत बड़े बदलाव नहीं आ सकते हैं। और जैसे अभी MG-NCRE जो है उसके कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ अभी वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं। जैसे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेकर कुछ वर्कशॉप्स हो रही हैं, तो उसमें भी हम लोग इस चीज़ को फोकस करते हैं कि यूथ जो है वो चाहे तो किसी एक गांव की, किसी एक जिले की सिर्फ एक यूथ पूरे गांव की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल सकता है। अभी कुछ ही समय पहले एक गांव की एक लड़की पढ़ने के लिए बाहर गई, अमेरिका गई स्कॉलरशिप पर, और उसके बाद जब वो वापस आई तो उसने बाकी कहीं की भी कोई नौकरी ज्वाइन नहीं की और उसने अपने गांव के विकास के लिए काम करना शुरू किया। और 22 या 23 की उम्र में ही उसके गांव वालों उनके जो गांव वाले थे उन्होंने उनको वहाँ का सरपंच बना दिया और पहली पंचवर्षीय के अंदर ही उन्होंने अपने देश का जो अमूलचूल परिवर्तन हम कहते हैं कि पूरी तरह से एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट, तो पूरी तरह से उस गांव को बदल कर रख दिया। तो दिस इज द पावर ऑफ यूथ। और इसके लिए यूथ को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है और यूथ को सिर्फ मोटिवेट करना जरूरी नहीं बल्कि उनको एक प्रॉपर रास्ता भी दिखाना जरूरी है। जैसे कि इसमें हम इस वर्कशॉप में एक जो नाम हमने और मतलब संस्था का नाम हमने इसमें मैं जोड़ा था MG-NCRE। तो इसको मेनली जोड़ने का जो एक मेन रीजन था वो ये भी था कि MG-NCRE ऑलरेडी कुछ ऐसे प्रोग्राम चला रहा है जो कि स्पेसिफिकली यूथ को मोटिवेट करता है और उनको रास्ता दिखाता है कि वो इस देश के डेवलपमेंट के लिए कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग जो कॉलेज हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें रूरल डेवलपमेंट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स तैयार की जा रही हैं
जिसमें जो युवा प्रोफेसर्स हैं और युवा जो छात्र हैं वो उस सेल में होते हैं, और वो उन्नत भारत अभियान और कुछ दूसरी स्कीम्स हैं उनके के जरिए गांव में काम करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम और फेलोशिप प्रोग्राम भी उन्होंने चलाया हुआ है यूथ के लिए। तो इंटर्नशिप जो ग्रेजुएशन बेस्ड यूथ होते हैं उनके लिए है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फेलोशिप प्रोग्राम है, और मेनली उनका फोकस ओडीओपी पर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है। गांव में इंटर जो हमारी इंडिजिनियस जो क्वालिटीज थी हमारे गांव की, या जो हमारे इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स थे, उनको दोबारा से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और उनको दोबारा से नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक उनको लेके जाने के लिए। तो ये एक रास्ता दिखाया है एमजीएनसीआरई ने, और मुझे लगता है इसी तरह से हमारे जो अलग अलग जितने भी संस्थान हैं उनके वहाँ पर उनके लिए भी एक आवश्यकता है कि सिर्फ हम भाषण ना दें कि यूथ को बहुत अच्छा करना चाहिए, यूथ को ये करना चाहिए, यूथ को वो करना चाहिए, लेकिन उनको एक प्रॉपर रास्ता दिखाएं कि ये एक रास्ता है, यहाँ पर चल के आप देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो करने की आवश्यकता है। और इस चीज को यदि हम देखें तो हमारा जो भारतीय शिक्षण मंडल का युवा आयाम है, इसमें भी बहुत सारे अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और अभी जो हमने एक वर्कशॉप भी अटेंड एक जो वर्ग अटेंड किया था भारतीय शिक्षण मंडल का युवा आयाम का, तो उसमें भी हमने देखा कि इसको भारतीय शिक्षण मंडल किस लेवल तक लेकर जाने के लिए प्रयासरत है। वो जो बौद्धिक योद्धा तैयार करने हैं, क्योंकि बौद्धिक योद्धा ही आने वाले समय में इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, क्योंकि बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सभी को थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोलना चाहिए। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। रवि जी। हाँ जी, बसवराज सर एंड दीपेश सोनू कुमार जी, आप भी 2 मिनट 3 मिनट। హలో సార్. जी హలో హలో సార్, బస్వరాజ ప్రసాద్ సార్ మాట్లాడొచ్చు? సార్ ఓకే 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 సార్. అందరికీ నమస్కారం సార్. ఈరోజు వివేకానందకు సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రాం పెట్టినందుకు నిర్వాహకులందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సార్. అయితే నేటి సమాజంలో వివేకానందకు సంబంధించినటువంటి జయంతులు, ఉత్సవాలు, ఉపన్యాసాలు వింటున్నాం, కానీ ఇంకా యువతలో సరైనటువంటి ప్రేరణ కల్పించలేకపోతున్నామని నా భావన. అయితే వివేకానందకి సంబంధించినటువంటి ప్రేరణ, ఆయన చెప్పినటువంటి భావనలు పాఠాంశ రూపంలో కూడా పెడితే బాగుంటుంది. అదేవిధంగాను ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కళాశాలల్లో, పాఠశాలల్లో, విశ్వవిద్యాలయ స్థాయిలో నిర్వహించడం వల్ల ఆయన స్ఫూర్తిని పొంది సమాజంలో ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుందని నా భావన సార్. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. जी दीपेश जी और सोनू कुमार। जी, నేతాజీ అండ్ బసవరాజ్ జీ వారు చెప్పారు 1 day
2 days లో మనకు కంప్లీటెడ్ కాదు, ఇట్స్ ఏ ఓషియన్. సో దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి హౌ టు బ్రింగ్ టు ఫార్వర్డ్ this to inspire the, just now Digvijay Singh ji told we have to show the right path for the youth, especially youth, means those who have passed 10th class from school. Nowadays earlier lower classes also having the lessons of Swamiji, 3rd class 4th class, some I think English and Hindi. Deepesh ji जी जी सर। जी हेलो। हाँ जी, कैरी ऑन। आपने कुछ बोलते? नो थैंक सर। जी बीच में उन्होंने ये भी लिख दिया ना, इनका सीरियस बीटा करा लो बच्चों की रूल आउट करने के लिए। तो अब सीरियल बीटा 1-2 मिनट बात कर सकते हैं। जी ओके, अदर्स? भास्कर सर। సార్ అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు భాస్కర్, నేను టీచర్ని. సిద్దిపేట జిల్లా నుండి యువ ఆయం ప్రముఖ మొన్న ఉదయపూర్ అభ్యాస్ వరకు కూడా వెళ్ళి వచ్చాను. సో యాక్చువల్లీ సార్ నేను ఆన్లైన్ వేరే సెషన్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాను, అందుకని నేను యాక్టివ్ లేకపోయినా. 2-3 minutes, నో ప్రాబ్లం. నో ఇష్యూస్. సో వాట్ ఐ ఫౌండ్ అంటే నాకున్న సొంత ఇంట్యూషన్ తో నాకు కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయి సార్. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యూత్ అంతా కూడా డిస్ట్రాక్ట్ అయి ఉన్నారు. So the ultimate fact is that India is one such a country with huge number of human resources, particularly youth ఎక్కువగా ఉన్నారు. బట్ ఈ యూత్ అంతా కూడా ఎక్కువగా డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యి. సో నేను అంతకుముందు కూడా గతంలో ఒకసారి ఒక ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. లైక్ అంటే ఈ యూత్ అంతా డిస్ట్రాక్ట్ అయిన వీళ్ళకి ఒక దిగ్విజయ్ గారు కూడా చెప్పారు, ఒక దిశానిర్దేశం చేయాలి. దిశానిర్దేశం చేయాలి అంటే ఒక క్యాంపెయిన్ ఎలా రన్ కావాలంటే యూత్ లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని అంతకుముందు కూడా ఒకసారి చేసి ఉండేవాడిని. అంతకుముందు ఈ యూత్ లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కంటిన్యూస్ గా అంటే విలేజ్ లెవెల్లో చేయాలి. ప్రతి విలేజ్కి వెళ్ళడం, లేదా మండల హెడ్ క్వార్టర్, ప్రతి మండల హెడ్ క్వార్టర్ లో కూడా యూత్ లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ని వాళ్ళలో పెంచే ప్రయత్నం మనం చేసినట్లయితే అది చాలా యూజ్ అవుతుంది సార్. బేసికల్ గా లీడర్షిప్ అనగానే మనం ఏదో అనుకుంటాం, లీడర్షిప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టేకింగ్ ఎన్ ఇనిషియేషన్, దట్స్ ఇట్. అంటే మన చుట్టూ చాలా చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయలేము మనం. రీజన్ ఏంటంటే మనం ఎలాంటి ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలి. మీరు ఏదైనా ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్ గా మీకు ఒక ప్రాబ్లం వాడికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మన చుట్టూ ఉన్న సొసైటీనే, మన చుట్టూ మన ఇంట్లోనే కూడా మన సరౌండింగ్స్ లో కూడా ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి. ఈ సమస్యను గుర్తించడమే పెద్ద ఇష్యూ. సో సమస్యను గుర్తించాలంటే ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి. ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా మనకు సమస్య అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ సమస్యకి ఎలా పరిష్కారం చూపాలి అన్నది మనం పిల్లవాళ్ళకి అంటే యూత్ పర్టికులర్ గా మనం ఇదొక క్యాంపెయిన్ లాగా చేసినట్లయితే డెఫినెట్ గా మన లోకల్ ఇష్యూస్ చాలా ఉంటాయి. లోకల్ ఇష్యూస్ కి లోకల్ సొల్యూషన్ కనుక మన యూత్ చూపించినట్లయితే మన యూత్ అంతా కూడా ఒక లీడర్స్ లాగా ఎదుగుతారు. అండ్ ఈ లీడర్స్ డెఫినెట్ గా అంటే దిస్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద మన భారతదేశాన్ని ఖచ్చితంగా రాబోయే కాలంలో విశ్వగురు స్థానంలో పెడతారన్న ఒక గట్టి నమ్మకం నాకు సార్. అందుకని ఈ లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ క్యాంపెయిన్ అంటే ఒక సిరీస్ లాగా కంటిన్యూస్ గా చేసినట్లయితే డెఫినెట్ గా ఐ థింక్ వీ కెన్ గెట్ సమ్ రిజల్ట్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. ధన్యవాదాలు. ఇంకా ఎవరైనా? సార్ మీరు కృష్ణయ్య సార్. అందరికీ నమస్కారం అండి. అంటే స్వామి వివేకానంద గురించి మనం అందరికీ తెలిసి
వాటిని మనం జీవితంలో అనుసరించేటటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. అయితే విదేశాలలో లేకుంటే సర్వమత సభలో పాల్గొని మన హిందూ ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాడు. అయితే ఇందులో మనము ఆ జీవితంలో మనం అనుసరిస్తున్నామా స్వామి వివేకానంద చెప్పినటువంటి విషయాలు అనేటువంటిది ఒకసారి మనము ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా మనం జీవితం నడుచుకుంటే అది దేశభక్తిగా మారుతుంది, దేశానికి ఉపయోగకరంగా కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి స్వామి వివేకానంద చెప్పినటువంటిది ఏమిటంటే, ఇందాక చెప్పారు స్వామి వివేకానంద ఒక విషయం చెప్పారన్నమాట. అదేమిటంటే 100 మంది యువకులను ఉక్కు నరాలు, తర్వాత ఇనుప కండరాలు, దృఢ సంకల్పం కలిగినటువంటి యువకులను 100 మందిని ఇస్తే నేను ఈ భారతదేశం యొక్క రూపురేఖలు మారుస్తాను అని చెప్పి చెప్పారన్నమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా ఆ ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము. ఈ యువకుల యొక్క సంఘటన శక్తి మనకు కొంత కనబడుతున్నది. భారతదేశంలో కొన్ని మార్పులు కూడా కనబడుతున్నాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఈ హిందూ ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పినటువంటి వ్యక్తి స్వామి వివేకానంద. కాబట్టి మనము గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే, మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు చెప్తుంటారు 52% యువకులు ఉన్నారు, లేదా 54, 50 ఇట్లా రకరకాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే మొత్తం పైన అయితే ప్రపంచ దేశాలలో యువత అనేటువంటి కొంచెం తక్కువ ఉంది, వయసు మళ్ళినటువంటి వాళ్ళ యొక్క జనాభా ఎక్కువగా ఉంది అనేటువంటి విషయం మనకు తెలుసు. అయితే ఈ యువతను రైట్ పాత్లో తీసుకుని వెళ్ళగలగాలి. అందరినీ దేశభక్తి పరమైనటువంటి ఒకే మాట పైన మనం నిలబడేటట్లుగా, హిందుత్వాన్ని మనం రక్షించేటటువంటి విధంగా ఈ యువతను మనము మలుచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి ఇది జరగాలంటే ఏ ఒక్క ఆర్గనైజేషను లేకపోతే ఏ ఒక్కటో అనేటువంటి దాని వల్ల కాదు. అందరూ ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో అనేక రకాలైనటువంటి మఠాలు ఉన్నాయి, తర్వాత పీఠాలు ఉన్నాయి, తర్వాత అన్నీ ఉన్నాయి. అయితే అందరూ కూడా ఏకోన్ముఖమై యువకులకు సరి అయినటువంటి పంత చూపించాలి అనుకున్నట్లయితే అది సాధ్యమవుతుంది. చాలా ఎన్జిఓస్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు RSS లాంటి సంస్థలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏకీకృతమయ్యి యువకులకు ఒక సరి అయినటువంటి దిశానిర్దేశం కనుక ఒకవేళ మనం చేయగలిగినట్లయితే, ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్. మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ప్రధానమంత్రి పంజాబ్ రాష్ట్రంలో పర్యటనకు వెళ్తే అక్కడ కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేయాల్సి ఉండింది. అట్లాగానే కొన్ని అక్కడ ఒక ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ లో మాట్లాడవలసినటువంటి అవసరం ఉండింది. కానీ అక్కడ రైతుల పేరు మీద అక్కడ వారికి సెక్యూరిటీ లేకుండా పోయింది. ఇట్లాంటి ఆటంకాలు వచ్చినప్పుడు యువత సరి అయినటువంటి దిశలో స్పందించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అన్నమాట. అక్కడ రైతుల పేరు మీద కెనడా నుంచి స్పాన్సర్ అయినటువంటి ఆటంకవాదులు, చైనా నుంచి స్పాన్సర్ చేయబడినటువంటి వాళ్ళు రైతుల పేరు మీద ఆ విధంగా ఆటంకం సృష్టించారనేటువంటి విషయం మనము వార్తలలో వింటున్నాం. ఇట్లాగా అయితే మన భారతదేశం కొంచెం మళ్ళీ ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్తుంది. మళ్ళీ అనేక రకాలైనటువంటి ఆటంకాలు ఏర్పడవచ్చు. కాబట్టి ఈ యువతను మనము సరైనటువంటి దిశలో మార్చాలి అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఆ రకంగా పనిచేయాలి. అట్లానే భారతీయ శిక్షణ మండలి కూడా యువతకు సరైనటువంటి దారి చూపాలనేటువంటి విషయంతోన యువ ఆయాం అనేటువంటి పేరు మీద
అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ఇవి అన్ని రకాలుగా చేయాలి. అంటే ధార్మికంగా చేయాలి, తర్వాత విద్యాపరంగా చేయాలి, తర్వాత మనకు ఉన్నటువంటి ఈ రకాలుగా అన్ని రకాలుగా చేయాలి. కాబట్టి మనం యువతకు సరైనటువంటి దిశానిర్దేశం మనము చేయగలగాలి. స్వామి వివేకానంద వారు ఒక చివరి రోజుల్లో ఒక మాట చెప్పారు. ఆ ఒక్క మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. స్వామి వివేకానందను అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇంకొక స్వామి వివేకానంద పుట్టాలని చెప్పి అన్నారు. అట్లాగనే 1500 సంవత్సరాల వరకు నా యొక్క ఈ ఏవైతే బోధనలు ఉన్నాయో, నా యొక్క పనితీరు ఏదైతే ఉందో అప్పటి వరకు ఇది కొనసాగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. ఇది మనం గమనించినట్లయితే స్వామి వివేకానంద ఎంత గొప్పనైనటువంటి సందేశాన్ని యువతకు అందించాడనేటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ విషయాలు పంచుకోవడానికి నాకు సమయం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను. జీ ఇంకెవరైనా? ఇక్కడ హిమతేజ గారు వచ్చారు. హిమతేజ గారు, హిమతేజ సంగీత జీ. హిమతేజ గారు స్మాల్ డిస్కషన్ చాలా బాగుందండి. అందరూ మంచి విషయాలు తెలియజేశారు. మనము యువకులకు సరి అయిన దారి చూపించడం కోసం మన యొక్క ఆర్గనైజేషన్ నుంచి చేస్తున్నటువంటి పనులు నిరంతరము జరగాలని. అయితే ఇది 150వ సంవత్సరాలు స్వామీజీ 150 బర్త్డే యానివర్సరీ అయినప్పుడే రామకృష్ణ మఠం వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద January 12th, ఇట్ హ్యాస్ టు బి కంటిన్యూడ్. ఈ స్వామీజీ గురించి ప్రతి నెల కూడా ఎలా జరపాలనే ఉద్దేశంతో అప్పుడు వాళ్ళు తెలియజేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి మనందరం కూడా మన పిల్లలకు నేర్పించాలి, తర్వాత యువకులకు నేర్పించాలి అంటే కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు మనందరం కూడా స్వామీజీ యొక్క విషయాలు చదివినా కూడా ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి స్వామీజీకి సంబంధించినటువంటివి. కాబట్టి మనందరం కూడా సాహిత్యము తర్వాత సాన్నిహిత్యము ఈ రెండింటిని అలవరుచుకొని ద లిటరేచర్ ఆఫ్ స్వామీజీ, రోజుకో సూక్తి అని దొరుకుతుంది, లేకపోతే స్వామీజీకి సంబంధించినటువంటి రామకృష్ణ ప్రభ అవైలబుల్ ఉంది. వాటిలో స్వామీజీకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు రెగ్యులర్ గా మఠానికి సంబంధించి ఏ విషయాలైతే ఒబామా మన ఇండియాకు వచ్చి స్వామీజీ గురించి మాట్లాడిన విషయాలు ఏవైతే ప్రచురించబడలేదో ఆ విషయాలను రామకృష్ణ మఠం వాళ్ళు ప్రచురించడం జరిగింది. సో కాబట్టి మనము మన యొక్క నిత్య బిజీగా ఉన్నటువంటి సమయంలో మనము కొంచెం టైం తీసుకొని ఒక 1 hour లేకపోతే హార్డ్లీ 1 hour, మినిమం 1 hour ఆర్ 2 hours టైం తీసుకొని మనం స్వామీజీ గురించి బాగా చదువుకొని మన తెలిసినటువంటి పిల్లలు తర్వాత యువకులు ఇంతవరకు మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో మనం ఏ ఫీల్డ్ లో ఉన్నా సరే మనం వారికి అందిస్తేనే we are the sources, then we can give for the resource for the youth. సపోజ్ మనమే మన దగ్గర సోర్సెస్ లేకపోతే we can't give for the next. సో మనము కొంచెం సంపాదించుకుంటే, జ్ఞాన సంపద అనేది సంపాదించుకుంటే we can give for the next generation of the children, whoever it is. సో స్వామీజీకి అలాగే నేర్చుకున్నటువంటి ఒక చిన్న స్వామీజీ యొక్క లైఫ్ హిస్టరీ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్, అందరికి తెలిసి ఉంటుంది. వారి యొక్క తండ్రి గారు అన్ని అలా దానాలు చేస్తూ ఉంటారు. మొత్తం దానాలు చేస్తూ ఉంటే నరేంద్రుడు అంటే చిన్న ఉన్నప్పుడు పేరు వివేకానంద, బిఫోర్ వివేకానంద, నేమ్ ఆఫ్ నరేంద్ర, ఇలా అన్ని దానాలు చేస్తూ ఉంటే నాకే మిగిలిచ్చారు, వాట్ యూ హ్యావ్ లెట్ ఫర్ మీ అని అడిగినప్పుడు స్వామీజీ, ద గుడ్ లెసన్ ఫర్ స్వామీజీ ఈస్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎ మిర్రర్, ఒక మిర్రర్ దగ్గర నిలబడి మిర్రర్ లో చూడమని చెప్తారు. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఇన్ మిర్రర్ వాట్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్. సో విత్ దట్ హీ కేమ్ టు నో దట్ వాట్ హిస్ ఫాదర్ హ్యాస్ గివెన్ టు హిమ్. దెన్ అప్పుడు అతనికి స్వామీజీకి బాగా అర్థం అయ్యింది. సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్.
And the thing is, we will give you education. We will give you strength and courage. We will give you the training in swimming. Then we shall leave you on the sea of life. Sink or swim, it depending on you. This is what just we can give the pathway to the youth or others, not only for youth. See, the present education, whatever we learn from the Macaulay system, then blindly what we are thinking that this National Youth Day is only belongs to for Swamiji. Not like that. The Swamiji has achieved matter to origin. Padartham nunchi yadardham. Spiritually, he has achieved. That's why he came to know that after 39 years, he came to know what his future is going in front of his eyes. So that's why he left his body. So this is not only for youth. This is very important for all the from early childhood to the senior citizens, whoever it is. It's most and important. Why? Because we are move away from the youth, whoever it is, the seniors, they are the age of the age group which we have classified for the youth, that youth we are crossing the age group and we are moving from the forward. So that's why manamu a age datesi avataliki veltunnam. The river we have, the river whatever we have crossing, and we are going to other side. So the river we are saying that the river is itself for the youth, not only for the youth. This is useful for all of us. So first little bit of we can learn this about Swamiji. One of Rise and Shine, I have heard one of the foreigners, whoever listened speeches of Swamiji, when she listened that Swamiji speeches, after going home, he kept all the photos of Swamiji in his home. Whatever his home is contains, wherever it is, he kept on. Then he told that I have seen the man till now, అలాంటి పర్సన్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదని చెప్పేసి తను, the foreigners, whoever the foreigners are inspired by the Swamiji, but our own person in our India, we got the great person after the Shankaracharya, after the Shivaji, in presence of the Guru, the Lord Sri Ramakrishna Paramahamsa, we got that such a eminent person, but we are not utilizing the whatever the speeches given by the Swamiji, inspired by the people. So I am requesting all of us, including me, we need to take some time, we need to learn the speeches of Swamiji, and we have to give. However, we have discussed here, daily is required for everyone. So that's why the Ramakrishna Math people has printed from the 10 rupees onwards. 10 rupees onwards, that is Anna Hazare. Everyone knows that Anna Hazare, actually he committed suicide. Then he got one book and he read that book. Then he forgot about the suicide. Then he popularized the whatever the speeches for Swamiji, he popularized it well known. So whatever it is, the most of the very important. So this is what we have discussed. At least from 2022, everyone knows that we are suffering from Corona and Omicron, and we are not meeting, and we are not celebrating the festivals physically. We are celebrating virtually. So everyone knows that the importance of virtual is how much, the importance of the real speeches is how much. So we have to learn something from the Corona and Omicron, why it is happening, what we are doing, why these are all the situations has came in this society. The nature is why the nature is balancing now. So that is why at least from 2022 onwards, we have to change. We have to forget about selfish, jealous, ego. Whatever the Swamiji want, actually the Swamiji is first the servant, then only he become a leader. Adi cheyandi, idi cheyandi ani cheppakunda, the person who has done the job and said that you have to do next, starting the sevakudu, then he has become the nayakudu. So this is what we have discussed. Just now Meena madam, our Palak Adhikari came. I am requesting Meena madam 1 or 2 minutes to complete this session. Meena madam. Good evening to all.
Hello. Am I audible? Madam, it's a little bit low. Am I audible? Madam, okay. Yeah. So greetings on the occasion of Swami Vivekananda Jayanti. As Raviji has already Madam, spoken little about bit him. low. Can be, madam. It is low. It's low. Voice is low. Hello. Is it still low? Madam. Low. It's okay. Hello. Hello. Am I audible? जी 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 okay. जी Hello. जी आपकी आवाज आ रही है? आ रही है ना? Madam, you can continue. Yeah. So greetings to everyone on the occasion of Swami Vivekananda 159th Jayanti. Indeed, as Raviji said, we Bharatiya, we have to be proud of having such a great saint who has influenced not only all the Indians but all the people across the world. And when other countries are recognizing the inspiration and the motivation and the spiritual importance or the spiritual impact which Swami Vivekananda ji had on so many people and so many generations, then why not we as Bharatiya people, we not follow him? So, as we all know, Swamiji was he was very firm about one sentence, that we all are one and we all belong to one universal family, irrespective of our caste or community or language or color. And that oneness he always emphasized, together with his famous quote, which said that awake and arise and stop not till your goal is achieved. So for all my Yuva friends here today, my message would be, first have a confidence in yourself and then concentrate only on one idea, as Swami Vivekananda ji said. Concentrate only on one idea, make it your dream, make it your life, let it pass through your entire your body, your muscles, your nose, your blood, your entire being, and put in all the efforts to achieve that goal. A goal should not just remain a goal, it should be achieved, and that is not something impossible. It is definitely possible, but you have to be sincere, be dedicated, and have all the concentration. Swami Vivekananda in his childhood itself, he had so much of concentration that once it seems when he was doing his meditation, he was praying and he was in meditation. That time there was a snake in front of him. People saw a snake in front of him, but he, because of his concentrated situation, he was not aware of the snake, and he continued with his prayers, and the snake passed. It went away on itself by its own. So that is the concentration which we expect from our youth today, and hence my request and my message to everyone, all the Yuva friends here, is that be serious about what idea you have and put in your efforts, put in all the best to achieve that idea as a part of your goal. And I wish you all the success for that. And once again, I greet everyone on the occasion of Swami Vivekananda's Jayanti today. May we all be inspired by his ideals, by his simple
and his high and intellectual arts. Wish you the best. Thank you. Ravi sir, Sir. Can I add a few? I mean, No problem, sir. Can I add something? Yeah. Sir. So the situation is like that. It is not the sole responsibility of either Ramakrishna Math or some other organization to to take the ideas of Vivekananda to the grassroots level. So here we have to take a sankalpam chesukovali andaram kuda endante individual responsibility. It is the responsibility of each and everyone, like individual. Yeah. అంటే ఇక్కడ వివేకానంద అని పుస్తకాలు స్పీచెస్ వినడం కాదు, అతని థాట్ ని మొత్తం కూడా మనం మనలో వాట్ వి కాల్ ఇట్ as మొత్తం మనలో అతని థాట్ ఏంటి మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే దెన్ వీ కెన్ రియల్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ వివేకానంద ఈజ్. సో అప్పుడు మనకి అతని యొక్క ఆలోచన విధానం అంటే థాట్ ని మొత్తం కూడా మనలో తీసుకున్నట్లయితే అతను అంటే మనకు కరెక్ట్ గా అర్థమవుతుంది. అండ్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ జంక్చర్ ఆఫ్ కోర్స్. So far India after independence, India version 1 మనం చూస్తున్నాం. So it is the 25 years of India's independence మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం కదా. Now ఇక్కడ నుండి అంటే మనందరం కూడా ఇక్కడ ఈ మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళం కాదు, ప్రతి ఒక్కరం కూడా we have to take a mission note, ఒక సంకల్పం చేసుకోవాలి. ఏంటంటే ఇండియా సెకండ్ వర్షన్, ఇండియా 2.0. సో ఆ వర్షన్ ని మనం అన్వీల్ చేయాలి. అంటే ఇండియాని ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళాలంటే ఆఫ్ కోర్స్ క్యాచ్ దెమ్ యంగ్స్టర్స్ ని మనం పట్టుకోవాల్సిందే. వాళ్ళకి మనందరం కూడా ఫస్ట్ వీ హావ్ టు బికమ్ ద రీడర్స్. మనం అందరం కూడా రీడ్ చేయాలి బాగా. వివేకానంద యొక్క స్పీచెస్, అతని బుక్స్, అతని థాట్ ని అంతా కూడా మనం ఇన్వైట్ చేసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్ గా మనం అతని థాట్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతాం. సో ఆ థాట్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లే క్రమంలో సో ఇక్కడ ఈ రోజు కూడా మనం ఈ మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా సో ఒక సంకల్పం చేసుకోవాలి. రైట్, నేను ఇక్కడ నుండి వివేకానంద థాట్ ని అంటే ఈ ఏదో 12th January కాదు, త్రూ లాంగ్ ద ఇయర్ మనం ఈ ఇతని ఐడియాస్ ని రోజు మనం ప్రచారం చేయాల్సిందే, విద్యార్థుల్లో చైతన్యం తీసుకురావాల్సిందే అనుకుంటే డెఫినెట్ గా ఇండియా సెకండ్ వర్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా మనం ఒక విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 10 or 15 years లో మనం అన్వీల్ చేయొచ్చండి. థ్యాంక్ యూ. With the permission of all of you, I want to remind something. The Swamiji quotes మనం తెలుసుకోలేదు, బట్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మూవీస్ చూస్తూ ఉంటారు. బట్ ఐ వాంట్ టు రిమైండ్ సంథింగ్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అందరికీ తెలిసిందే. ద మూవీ హ్యాస్ కమ్, డైరెక్టర్ శంకర్, రోబో మూవీ వచ్చింది, చూసి ఉంటారు అందరూ. మూవీలో ఎట్లయితే మనకు స్వామీజీ లైఫ్ హిస్టరీ లేకపోతే చదివిన వాళ్ళకైతే తెలిసి ఉంటుంది. సమ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, దే విల్ రీడ్ బుక్స్ బై letter to letter, sentence by sentence, paragraph by paragraph. Then everyone knows that the Swamiji read the book by book. Adi manaku aa movie lo kanipistundi. Robo etlaithe text book read chestundo alanti person Swamiji. And one more thing, మీరు లేటెస్ట్ మూవీ అంటే జస్ట్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేశారు అనేది, స్వామీజీ కోడ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి తీసుకొచ్చి మూవీలో కూడా యూజ్ చేశారు. చూసిన వాళ్ళు ఉంటే హ్యాపీ, అండ్ దెన్ లేదంటే జస్ట్ ఇట్లా రిమైండ్ చేస్తున్నాను. ద లేటెస్ట్ మిస్ ఇండియాలో ఉంటుంది, తర్వాత బిజినెస్ మ్యాన్, కొన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి. తర్వాత భరత్ అనే నేను, అతను అసెంబ్లీలో నాయకుడు లేని రాజ్యాలు రావాలని చెప్పడం. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి మనం స్వామీజీ ఇప్పుడు భాస్కర్ సార్ అన్నట్లు మనం లిటరేచర్ ఎంత కనుక చదివి ఉన్నట్లయితే ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. లేదనుకోండి అదేదో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదో త్రివిక్రమ్ రాశాడని, లేకపోతే సీతారామన శాస్త్రి రాశాడని, లేకపోతే చంద్రబోస్ రాశారని మనం వాళ్ళపైన వేసేస్తాం. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు రాసేవన్నీ కూడా మన దగ్గర నుంచి తీసుకొని వాళ్ళు రాస్తున్నారు. సో కాబట్టి కొంచెం మనం చూడకుంటే నో ప్రాబ్లం మూవీస్, బట్ ఇన్ కేస్ ఇంట్లోనైనా వచ్చినప్పుడు మనం చూస్తాం కదా, థియేటర్ లో చూడకున్నా కూడా ఇంట్లో ఫ్యామిలీతో అందరు కలిసి మనం మూవీస్ చూస్తూ ఉంటాం. మూవీస్ చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ వచ్చినటువంటి డైలాగ్స్ ఏవైతే
పిల్లలకు నచ్చుతాయో, ఇప్పుడు అవి నచ్చినవి ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు, వాటిది ఏదో రైటర్ రాశారనుకుంటారు. బట్ ఆ రైటర్ తీసుకున్నది మన ఓల్డెన్ ఎక్కడైతే ఎవరైతే ఇవి స్వామీజీ కానీ ఏదైనా సరే అండి, మనకు గీత నుంచి కానివ్వండి, లేకపోతే ఇతిహాసాల నుంచి కానివ్వండి, అక్కడి నుంచి తీసుకొని వీళ్ళు ఇక్కడ పెడుతున్నారు. సో ఏమవుతుందంటే అందరికి తెలిసిందే, ఇప్పుడు ధ్రువుడి గురించి తెలుసు, భీష్ముడి గురించి తెలుసు, ఇప్పుడు మనకు కొత్తగా అతిథి దేవో భవ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు మూవీస్ కి ఏం సినిమాలు పేర్లు పెట్టాలో తెలియక వీళ్ళ పేర్లు పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు భీష్మ సినిమా భీష్ముని గురించి మనం చెప్పగలగాలి, ధ్రువ సినిమా ధ్రువుడి గురించి చెప్పగలగాలి, తర్వాత మహర్షి అని పెట్టారు, మహర్షి అని పెడితే దాని గురించి మనం చెప్పగలగాలి. ఇప్పుడు అతిథి దేవో భవ అని ఐ థింక్ రేపు లేదు ఎల్లుండి రిలీజ్ అవుతుంది అది సినిమా, అతిథి దేవో భవ. ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వన్ అండ్ సంథింగ్ ఈజ్ మరకతం అని, శమంతకం అని, ఇవన్నీ పేర్లు కూడా పెట్టేసి ఏం చేస్తున్నారు అంటే, ఇప్పుడు మనం యూత్ అని అనుకుంటున్నాం కదా, ఆ పిల్లలకి ఇవి పెట్టేస్తున్నారు. కాబట్టి స్కూల్లో కానివ్వండి, లేకపోతే కాలేజ్లో కానివ్వండి, మనము వీటి పేర్లు గనక వాళ్ళకు చెప్పకపోతే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే, ధ్రువ అంటే రామ్ చరణ్ గుర్తొస్తాడు, భీష్మ అంటే నితిన్ గుర్తొస్తాడు, మహర్షి అంటే మహేష్ బాబు గుర్తొస్తాడు, మన వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా గుర్తురారు. బిజినెస్ మ్యాన్ లో లాస్ట్ కు మీరు ఏం చేయలేకపోతున్నారు, మీరు ఒక గోల్ ఎంచుకోండి లేకపోతే చచ్చిపోండి అని చెప్తారు. అలాంటప్పుడు మహేష్ బాబుయే గుర్తొస్తాడు, స్వామీజీ, శివాజీ, శంకరాచార్య వీళ్ళెవ్వరు కూడా గుర్తురారు. కాబట్టి మనము కొంచెం ఒకవేళ ఫ్యామిలీతో కలిసి కూర్చొని ఇంట్లో కనుక మూవీస్ కనుక చూసినప్పుడు ఇది కాదు నాన్న భీష్ముడిది ఆయనకు గొప్పతనము, వీటికి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది నా యొక్క విజ్ఞప్తి దీనికి సంబంధించినటువంటి. సో ఇది క్లోజింగ్ సెషన్ లో ప్రార్థనకి ముందు నేను ఒక చిన్న కొటేషన్ చదివేసి శాంతి మంత్రం చెప్పేస్తాను. ఇది అందరికీ చాలా ఉపయోగమే, ఒకటి పిల్లలకి చెప్పడానికి ఉపయోగపడుతుంది. టీచ్ యువర్ సెల్ఫ్, టీచ్ ఎవ్రీవన్ హిస్ రియల్ నేచర్. Call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, goodness will come, and purity will come, and everything that is excellent will come when this sleeping soul is roused to self-consciousness activity. This is what. So andukosame manam cheppalanukuntunnamu, but teach yourself is the first and teach is everyone is the second one. సో ఇది అండి. సో మన ప్రయత్నం భాస్కర్ సార్ చెప్పినట్లు 2.0 లేకపోతే మనం స్టార్ట్ చేసేసి ఇంకొంచెం ఇప్పుడు కృష్ణయ్య గారు కూడా అన్నారు, అక్కడక్కడ యూత్ లో యూనిటీ వచ్చింది తగ్గింది అని చెప్పేసి, మనం ఎప్పటికి కూడా మంచియే కోరుకుందాం. కరోనా పాజిటివ్ ఎవరికి అవసరం లేదు, కానీ దేశంలో పాజిటివ్ రావడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం దానికోసము. సో భారతదేశం అంతా ఒక పరివ్రాజక వ్యక్తిలాగా యాజ్ ఎ మాంక్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత ఇతరులను చూసి బాధపడినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి స్వామీజీ. అందుకే కృష్ణయ్య గారు చెప్పారు, మళ్ళీ స్వామీజీ గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక స్వామి వివేకానంద రావాలి, మన ఇంట్లో ఎందుకు రాకూడదు, మనం ఎందుకు తయారు కాకూడదు అని గనక అనుకున్నట్లయితే అప్పుడు వారు అనుకున్నట్లు దొరుకుతారు. సో కాబట్టి దానికి కూడా ప్రయత్నం చేద్దాము. ఇంకెవరైనా చెప్పేది ఉంటే చెప్పవచ్చు, లేదంటే శాంతి మంత్రం తీసుకుంటాం. ఓకే, సావధాన్. జీవనే యావదాదానం స్యాత్ ప్రదానం తదోదికం ఇత్యేషాం ప్రార్థనాస్మాకం భగవన్ పరిపూర్యతాం. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయ, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.